ডিয়ার গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। কম্পিউটার সায়েন্সের পড়াশোনা এবং ক্যারিয়ার সংক্রান্ত কিছু প্রশ্নের সহজ কিছু উত্তর নিয়ে তোমাদের সাথে আছে আমি রিফাত। আজকে আলোচনা করব একটা প্রশ্ন যেটা খুব ফ্রিকোয়েন্টলি আমাকে তোমরা আস্ক করো, সেটা হলো হাউ ক্যান আই স্টার্ট গেটিং এঙ্গেজ ইন এ টেক স্ট্যাক অ্যান্ড বিকাম আ ন্যাচারাল প্রবলেম সলভার। আজকে এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো। সো কয়েকটা পয়েন্টে জিনিসটাকে আমি ভাগ করেছি। There are 8 points that I could think of. Number 1 is first learn to observe the world. This is the first step. You know how people do things. Everything in this world is a process that involves communication, preservation, and propagation. Any step, any process that you look inside this world, you will find these 3 things. So look out for a process. For example, a hospital. What are the processes that are done inside a hospital? Patients come and go. Doctors consult with them, operate on them. Tests are done in order to diagnose diseases. Medical data is preserved. They need to communicate with their patients and the other members of the hospital. And what they do, তারা কি করে? They exchange information. They communicate with each other. তারা একটা ডিভাইসড প্রসেসে কতগুলো স্টেপে রোল প্লে করে। This is how anything is done in the planet that we live in. So try to observe those things. Observe that. Now the question is, how can you help these guys perform all the steps that they are doing smoother, faster, with less flaws and decreasing human errors? Those are the questions, alright? এটা যদি করতে হয়, now I'm coming to step number 2, that is design a flowchart. Design a flowchart which interlinks all these steps, divide them into blocks which are basically a large problem divided into small problems, and build a connection between them. Number 3 is try to think ahead of your time. Start working on those blocks while keeping in mind the whole picture, how the whole thing is going to work or should work. Always maintain a bird's eye view while you are working so that you can imagine the whole thing as you go in your head. এটা কেন? কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা একটা প্রবলেমের হোল পিকচারটাকে চিন্তা না করে মাথার ভিতরে না নিয়ে we start coding. দুর্দাপ। এটাতে যেটা হয়, দেখা গেল ফিউচারে অনেক দূর আগানোর পর একটা রোড ব্লক চলে আসছে, which is colliding with the solution that you're trying to come up with. তখন কি নিতে হয়? You make an U-turn. So this is very painful, waste of time, waste of company resources, waste of your talent, waste of yourself. So আমি recommend করব, try to think about the problem before you start coding. Try to come up with a diagram that interlinks all these problems. Divide a larger problem into smaller ones and start solving the small problems one by one while keeping the whole picture in your head. That is step number 3. Step number 4 is, once you're confident যে তুমি puzzle সবগুলো pieces gather করে ফেলেছো, you have collected all the pieces of the puzzle, now it's time to code. Without collecting all the puzzle pieces, I don't recommend indulging into coding. মানে ব্যাপারটা খুব সিম্পল। আমি একটা উদাহরণ দিয়েছি, একটা বিল্ডিং কিভাবে তৈরি হয়, how people construct a building. একটা বিল্ডিং এর ফার্স্ট একটা ডিজাইন হয়, কতটা ফ্লোর হবে, প্রত্যেকটা অ্যাপার্টমেন্টের ডিজাইনস কেমন হবে, কোথায় বেডরুম থাকবে, কোথায় লিভিং রুম থাকবে, কোথায় টয়লেট থাকবে, কতগুলো জানালা হবে, দরজা হবে, এগুলোর মাপ কি হবে। দেখো, এই জিনিসগুলোর ফার্স্টে যারা সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্স তারা ভালোভাবে মাপজোক করে একটা ব্লুপ্রিন্ট ডিজাইন করে। এই ব্লুপ্রিন্টটা আদৌ সাস্টেইন করবে কিনা, এই ডিজাইনে আদৌ বিল্ডিংটা দাঁড়াবে কিনা, ভূমিকম্প সহনীয় হবে কিনা, হেলে দুলে পড়বে কিনা, এবং কত বছর পর্যন্ত ঠিকভাবে টিকে থাকবে, পার্টিকুলার ডিজাইনস এর মধ্যে এমন কোনো এলিমেন্টস আছে কিনা যেটা তার বিল্ডিং এর লোড বিয়ারিং ক্যাপাসিটিকে হ্যাম্পার করবে। এই জিনিসগুলো তারা আগে ভালোভাবে পন্ডারিং করে দেন এটা ডেভেলপমেন্টে যায়। সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টও এটা ডিফারেন্ট কিছু না, যে কোনো একটা সফটওয়্যার আসলে এরকম একটা বিল্ডিং এর মতোই। আগে এই
তুমি যেটা প্ল্যান করছো সেটা আসলে আদৌ ওয়ার্কআউট করবে কিনা তার একটা এস্টিমেটেড রেজাল্টস এস্টিমেশন আমার মনে হয় ফার্স্টে নেওয়া উচিত ইন অর্ডার টু মেক ইউর প্ল্যান ফিউচার প্রুফ। সো দ্যাট ইজ দ্যাট। নাও point number 5 is choose a tech stack which is akin to solving the problem and serves the purpose, যেটা খুব সহজে তোমাকে এই প্রবলেমস গুলোকে সলিউশনে কনভার্ট করতে সাহায্য করবে, এরকম একটা টেকনোলজি স্ট্যাক তোমার চুজ করা উচিত। So number 6 is start with the basics. Learn how crude is done in that tech stack. It doesn't matter what tech stack you choose. You have to be very, very good at writing boilerplate codes most of the time. তুমি যদি একটা boilerplate framework ডিজাইন করে ফেলতে পারো যেটা খুব সহজে যে কোনো একটা মডিউলের ক্রুড অপারেশনস কে এক্সিকিউট করতে পারে, তাহলে আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ ডান আ ফ্যাবুলাস জব। এটা তোমার অনেক টাইম এবং এফর্টকে সেভ করবে ইন দ্য ফিউচার ভাইয়া। সো দ্যাটস দ্যাট। অ্যান্ড এটা যেটাই হোক, আই থিঙ্ক দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট ইজ ডেটাবেস ডিজাইন। You know, the models and their relationships with each other. Because if your model design is not good enough, it doesn't matter how good a programmer you are, your product is going to fail to respond to feature enhancements and change requests, which is, in simple terms, it will not be scalable. You have to come up with a design which is scalable. You can scale it when you want it. If somebody wants a new feature in your product should be able to accommodate that with the least possible time, with minimum changes in the core infrastructure of your product. এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এটার জন্য খুবই ক্রুশিয়াল হলো ডেটাবেস ডিজাইনটা খুব ভালো হয়। ডেটাবেস ডিজাইনের প্রত্যেকটা টেবলস এর মধ্যে অর মডেলস এর মধ্যে রেফারেন্সেস এন্ড রিলেশনশিপস এটা খুব পরিষ্কার হওয়া সফটওয়্যার ডেভেলপ করার আগে কিংবা যে কোনো প্রবলেমের সলিউশন সার্ফেস করানোর আগে। সো আমি এটা চিন্তা করি। Number 7 is every invention needs observation. Remember how Leonardo da Vinci came up তার এয়ারপ্লেনের ডিজাইন কি দেখে নিয়ে আসছে, পাখি কিভাবে উড়ে এটা দেখে দেখে উনি ডিজাইনটাকে নিয়ে আসছেন। সো এটাই খুবই ক্রুশিয়াল, এটাই ফার্স্ট। সো আমার এটাই মন্তব্য যে একটা সিস্টেমে ইনভলভ হওয়ার আগে, একটা ডেভেলপমেন্ট প্রসেসের সঙ্গে ইনভলভ হওয়ার আগে তার একটা ব্লুপ্রিন্ট কিংবা ডায়াগ্রাম সার্ফেস করানো উচিত। সো the point number 8 is the whole part that I discussed is requirement analysis. In every professional software firm, every software professional spend weeks and months pondering over these things. এগুলোর পিছনে সবচেয়ে বেশি সময় দেওয়া উচিত। আমাদের বাংলাদেশে হয়তো এই কালচারটা খুব একটা ভালো নেই কিংবা আছে কিছু কিছু জায়গায়, বাট আমার মনে হয় এটা মোস্ট কমনলি প্র্যাকটিস করার মতো একটা বিষয়। এটা যদি করা যায়, আমি বিলিভ করি যে প্রচুর পরিমাণ কোম্পানি রিসোর্সেস ওয়েস্টেজের হাত থেকে বাঁচানো সম্ভব, টাইমটাকে প্রপারলি ইউটিলাইজ করা সম্ভব এবং টাইম টু রেজাল্ট রেশিওটাকে অনেক বাড়ানো সম্ভব। সো ওয়াইল মেইনটেইনিং enthusiasm, I think you should be patient, calm and quiet. You should observe the problems that you want to solve. So এই ছিল আজকের মতো আলোচনা। ইনশাআল্লাহ দেখা হবে আমার নেক্সট ভিডিওতে। আনটিল দেন, আসসালামু আলাইকুম।